you should be very cautious on what you are doing. And any idiot, Tom, Dick, and Harry, should not be telling you, eat this, drink this, partake this. No. That one should be left on to you. Even there is a, and that's why I think even in Kenya we need to start having some this idea of saying that the doctors or people in specific professions are the ones who have monopoly of knowledge. It should stop, by the way. Kenyans should reach a level whereby we can even disagree with a doctor. Because let me tell you, there are Kenyans who are dying because of just unanimously agreeing to a doctor subscription who just want to make money using your body. We have to reach to that level whereby minor can be accepted. But these ideas where we are saying that at the people in authority, people in power, they are absolute and they can make decisions for you, it's wrong. We have now to reach to a level whereby I, as a human being, I can make my own judgment on my body. If I choose to eat bad things, let me choose on myself. But somebody in power should not bring bad things to me. That power belongs to me. And I want to tell Kenyans again, Mr. Ruto and whoever is crap cabinet, those idiots, they have no power over you. They have no power to make laws over you which will deprive your health, which will deprive your mentality, which will deprive everything which you have held. They have no even power to take away your generational wealth, which the things which you have accumulated. Let me tell you, poverty can be brought to you. And when you see that wale watu wamekuwa na mali, hizo vitu, they are strategically being removed from you, you should be very cautious. So these people, they have no power to bring things unto us kwa kifua. And that's why I want to tell Kenyans, we have power. These people have no power. The Kenyan president has no power. I want to tell him that way. Power belongs to me as an individual. The Kenyan constitution gives me power to be a free person, to make my own decision. But the Kenyan president, the people around him, they have no power to choose what I should, and I have power to reject. Neither has my doctor has power to force me to take something which I don't feel it will help me. But we have this type of Kenyans who think that they can get anything from people who purport to be having a lot of knowledge. No, that is not how. Even you have power even to reject what your pastor tells you. Hata huyo mhubiri yako akikwambia vitu ambazo wewe unaona they are away or outside the Christian norms, you have power to tell them, Mr. Pastor, that's a lie. You have the freedom to choose and decide what is good for you. So mtu asikuchagulie, mtu asikuambie tu. You see, somebody can be in a genocide mission. Mtu anaweza kuwa you want to commit suicide. Munaona hata vile sahi, maybe our president want to commit suicide. He is on an autopilot. You want to crash the plane. Then anataka tukufe sisi wote pamoja na yeye. So let me say, power belongs to us. Consult us. And if you don't want to consult us, we can get you out of that seat. That seat does not belong to you. That seat belongs to the people. And I want to speak to everybody. Akina Moses Kuri, akina nani. Power belongs to us. You cannot force things down our throats. We will retaliate and retaliate decisively. So hii maneno ya kuja ati kusema ati you can just choose things for us. Hata mzungu mwenyewe hawezi tusukumilia zile vitu hatutaki. So hii maneno ya people think that they now have power simply because you won a ballot ili hata ambayo tuwezi confirm on August 10, simply because that a ballot Chebukati did something which we don't understand. You have no power against us. I just wanted to make this clear because this idea, Kenyans think, let me tell you, a country is agglomeration of all people together. And let me tell you, if we are not going to solve these problems we have, I support secession. Wacha Kenya ivunjike. Let everybody have his portion. But we cannot continue with this Kenya of chest thumping people. I will be supporting. Let's have Kenya A and Kenya B. But this idea, or let's have North Kenya and
South Kenya, or let's have East Kenya and West Kenya. But we are not going to support impunity in the name of having a unified country. And we are just being brought together by impunity, tribalism, na vitu zingine za ufara. We will not support such a country. We will respond. And if this country is not going to respect the rule of law, we will break this country. We will break it. We will come together as a people na tutaivunja. Wao waende na hiyo Kenya yao, and they practice impunity there. But we will not allow people to subvert the rule of law in the name of that they won an election. We will respond, and we will respond highly. And we will split that country. Hata hiyo nchi ikitaka kukua ndogo kuliko Rwanda, we don't care. But we cannot support you when you are practicing open impunity, when wale mabepari ambao mnafanyia kazi ndio mnaenda huko, you want to, unataka kuplease mzungu. Mzungu anakupea nini? Ati mzungu ndio unaenda kufurahisha huko? Wanajua mzungu ni nani hawa watu? For your information, mzungu aliua watu zaidi ya 1,000,000 wakati wa Maumau, na ndio unaenda kufurahisha kule. Hatujasahau hiyo, na mzungu hajalipa chochote. Wale watu walikufa Maumau, watu 1,000,000, na mnajiita nyinyi ni watoto wa Maumau. Those fake Maumau hapo. Is he aware that our grandfathers waliuawa na mzungu? Hao watu 1,000,000 in the name ya kutuletea religion hapa. Kwanza hata religion ya mzungu siwezi fuata, for your information. Mtu ambaye anaenda kuua watu na unaniambia nifuate religion yake, na yeye ndiye muuaji wa kwanza, genocide na mambo ingine, ndiye muuaji wa kwanza, na unaniambia nifuate mimi? Hata kama mimi ni Mkristo, mimi ni Mkristo wa Kiafrika, lakini siwezi fuata Ukristo wa mzungu. To hell. Mtu ambaye anaua watu ndio mnaniambia tufuate, hiyo yote slavery na nini, yeye ndiye amekuwa akifanya hiyo vitu. Na sasa hiyo Biblia ndiye amekuja akatuachia hapa pia sisi sasa tuanzie sasa kumanage watu na yenyewe. Wacha nikuambie, mtu ukifuata ile mambo mzungu amefanya, hata huyo mtu huwezi salimia. Ni sawa? Mary, I think you can go ahead. Thank you, Kenya all the time. Stone PK. Mimi nataka kuongea. Excuse me, Mary want to talk. Give me the chance. I'm on, Rhoda. Nimesikia vile umesema Kenya all the time. Nimesikia Stone PK vile amesema, kwa sababu sisi tunalilia nchi yetu. Sisi hatuna haja na handouts kutoka kwa serikali. Sisi tunalilia nchi yetu iwe timamu, tuweze kuishi na raha mustarehe, kwa sababu huko ndio tunajua, hatujui pahali ingine. Sasa let me say this. Huyu president ambaye watu wanainamia hapo, watu wanamuonyesha yeye ndiye president wa Kenya, ninaweza uliza tu swali moja. Anapoenda huko nchi za ng'ambo huwa anafanya nini? Anaenda kutetea wa Kenya ama anaenda kuwa ni rais tu ambaye amekuja kutembea kama kawaida? Kwa sababu hata ukimuona ati mnamheshimu huko, akienda hizo nchi za nje, huyo ni kama mtumwa. Huyo ni mtu ambaye anasema yes sir. Msidanganywe, kwa sababu kama ni mtu wa kusema no, hiyo mambo yote anafanya kuleta huko Kenya hangefanya. Hiyo mambo yote inafanyika machafu Kenya haingefanyika. Na my reason is this. Hakuna Mwafrika president wa Afrika anajitoaga kwa hawa wazungu. Wanakuwa wamewainamia. Hawatoi idea, wao ni kunyamaza waambiwe vile kutafanyika. Kwa sababu kama wao wanatoaga idea, I don't think hii mambo tunaona vile inaendelea ingekuwako, kwa sababu ni mtu ambaye anasimama na nchi yake na hataki nchi yake iharibiwe. Kwa nini anataka ile madhara inaletwa Kenya iingie, akiwa yeye ni rais ambaye anasimama na sisi, akiwa ni rais ambaye anafikiria wananchi wake? Hii ni mambo ambayo hii inakuaga watu kutoka Afrika. They are very weak. Presidents wa kutoka Afrika
they are very weak. Wanaonaga wazungu wanatetemeka, hawawezi kusimama imara waseme no, we are not going to do this. Na sijui kwa nini wanaweza tuambia, kwa sababu sisi hatujawahi kufika hapo, hatujawahi kuingia hiyo maofisi ya wazungu wao wakubwa tukajua wanaambiana aje. Why is it so? Kuna rais yeyote mmoja ametoka Afrika kaenda nchi za nje kutoa idea ama kuambia na sisi tutakuwa tukifanya hivi ama tunataka kuleta hizi vitu kwenu? Hakuna. Wao ni kuambiwa wanaambiwa. Na sisi tunainamia mtu ambaye already hata ni paralyzed, hawezi kujisemea kitu uko anaendaka kwa wazungu. Wazungu ni kutumia, watatumia watu hao ambao tunasema ni mapresident wetu, sisi ndio tunaumia. Na obviously mumeona hata mapresident wale wamekuwa wameshikana na hizo nchi, vile hizo nchi zinaenda, zinaachwa, zimefurugwa, zimemalizwa, wamekula hata mifupa na wanatoroka. Mnaachwa huko sasa mkilia. Huyo president naye anashindwa ni nini atafanya, anakuwa fukara, anaendelea na maisha yake. Hata wengine, kuna mwingine alifungwa because of what he did in his country. So hawa mapresident kutoka Afrika mimi wananishangaza. Hakuna mtu akona nguvu ya kusema chochote, na hakuna president yoyote ametoa idea kwa wazungu awaambie hapana, sisi tunafanyaga hivi. Wao ni kuambiwa wanaambiwa. Sasa wakiambiwa sisi tutafanya nini? Sisi tutajisaidia aje ikiwa yule mkubwa wetu hata yeye amenyamazishwa? Na si kunyamazishwa, yeye tamaa yake anataka ajaze kwake, hana haja na nyinyi. Anapoingia hapo amesahau na wananchi wake kabisa, hana haja na wao, na hiyo inaisha hivyo. Akienda huko hata hiyo ni mkopo, hiyo dakika hiyo amechora na amefanya hesabu yake na imeingia. Si ya mama boga ama bodaboda ati hii sasa nikienda nitawagawia, nothing. Hiyo sasa ni ya kwenda kucorrupt tena nchi hiyo. Amepewa hiyo mkopo, na hiyo nchi ndio italipa hiyo mkopo, na hiyo mkopo ndio inafanya corruption. Where are we heading? Sasa niende kwa upande wa Museveni. Museveni anaweza kuwa anafunza Ruto ama wanashikania na Ruto vile ata corrupt nchi. Na mkumbuke huyu kijana wa Museveni, ile mambo alisema iliishaje? He was not dreaming. You know what he was saying? His father came in the middle kusema sijui nini, mtoto wangu sijui nini. That thing was dissolved like that. Sisi wa Kenya tukaona kama hiyo imeisha. Those are fictions that we are seeing and they will come to the light. Na zitakuja kufanyika. Watu kutoka Uganda, mimi nimeongea na several people from Uganda, and they said when they come to Kenya they see like they are in America, kwa sababu wanaona maendeleo ile iko Kenya na mambo ile imeendelea Kenya na vile tunakaa vizuri. So what is the idea of Museveni colluding with Ruto? They have got their own plan, na hiyo haijaisha, bado wako nayo. Na huyu Ruto anataka kuparalyze watu wa Kenya in whichever way. Ndio muwe sasa mnaenda na magoti, yeye anakuja tu amepita juu yenu. Muumie msiumie, shauri yenu. Yeye amekuwa mkubwa na atakaa hapo kama hivyo Museveni amekaa. Museveni hamfunzi mambo mzuri, yeye anataka awe raisi kama yeye. Na hiyo ni mpango iko. I am skeptical, but I can say that. It is my opinion. And I'm allowed. Kwa hivyo mimi nimeangalia, nimeona, at least when you go to sit somewhere and look at things the way they are cooking, there is a lot of mundane in those stories. Na kuja kwa upande wa rewarding. Huyo mnaona IG ni brother ya Koome. Na unaona juzi siku ile huyo alipewa hiyo uongozi ama hiyo kiti, watu walianza kupiga mdomo hapo, hapana si brother yake, wengine wanasema ni brother yake. Is a real brother. Kwa hivyo sasa hiyo, that is rewarding the judiciary. Kuna huyu Joki
Hata Njoki relative wake amewekwa position moja kwa serikali. So you can see the movement of this state capture ambayo waliingiza pale kwa debate wakisema state capture. Kumbe ndio watakuja kuvaa. Hiyo ndio wanatumia sasa. Na wamefanya na wamefaulu. Wamefanya state capture na ndio wanaendelea nayo. I'm not afraid to say that because we see it. There are facts. This buying of politician, it means that he had not won. Kama ulikuwa umewin, mambo yako ni sawa. Unanunua politicians kwa nini? Why are you wooing politicians? Why are you crying that there are people who did not sign or, approve you are winning? Those 4 commissioners, they have a right to go whichever side. I don't even understand why we should have tug of war with the commissioners. They are there officially, they were employed officially all the time. Did you expect everybody to come and vote for you? We did not vote for you. There are those who voted for you. And maybe it is out of 100, maybe 40 voted for you. 60 did not vote for you. What are you going to do with them? Are you gonna chase them out of Kenya? And that is what happened. 60%, they never voted for you, if I'm correct. 40% voted for you. What are you going to do with 60%? That is my biggest question. Kwa sababu hivyo anafuatilia hawa 4 commissioners. He has some bitterness. Kwani unataka uwe approved na nani? Already you have got the government. Do the right thing. Show the people that you are ready to do things for the inhabitants. Ndio waishi maisha yao vizuri. Na tuone kweli huyu hata vile aliiba, kazi yake ni mzuri. Lakini sisi hatutasahau. You stole the election. There are so many facts to prove. Na kama sio hivyo, hii kesi yote ilikuwa kwa judiciary. There were so many points and they were real and they were there. And also, the biggest problem that I have with that election, at IBC hawatafungua safa. All the time when you have a case, you have to prove yourself innocent. So you have to put everything that is demanded by the court on the table so that you can prove yourself. Why did they refuse to open the safa? Because there was problem. The problem would have been revealed. The irregularities would have been revealed, or the crimes that were committed would have been revealed. Why are you keeping the safa? What for? When is it going to be opened? After people are gone, that is when it will be open. Who will open? Now Chebukati will be out of the office. Who will open that box? We want to know the safa, what it had, so that you can convince us that Ruto won. He did not win. All the facts shows that he was not the right person to be in government right now. Lakini kwa vile sasa tuliwekewa hapo kulingana na vile mambo ilifanyika, inaonekana sasa wao ni kutuchapa na kutupia maneno ambayo ni ya kutuumiza. Na sielewi kwa nini tunakubali mtu ambaye tumewekewa hapo aendelee kutunyanyasa. He needs to be told off. Na ambiwe asichezee wa Kenya, kwa sababu sisi ndio tunajua hali ya Kenya vile iko. Sisi ndio tunabeba mzigo wa tabu zote tuko nazo Kenya yetu, na tunataka kuona serikali ambayo inatusaidia tuweze kuelekea. Itupee mwelekeo, si kutuumiza, kwa sababu vile wanaendelea wanaonyeshana kabisa they are not ready for us. Kwa hivyo mwananchi wa Kenya, saa hii ni wewe na jukumu lako. Watoto hawataenda shule, school fees imeenda juu. The other time the school was free. Sasa ni sio free, na tena mnapandishiwa fees. Mtatoa wapi?
hii Kenya ni wapi inaelekea? Huyo mtu ako na haja na nyinyi aje, pesa amejaa nazo, pesa ambazo hataki hata kugawia mtu yeyote, afadhali mkufe. Yeye anakuwa tu tajiri. Mungu aturehemu, kwa sababu hii mambo yote inafanyika. Sielewi ni nini hao wabunge ambao tulielect, ni nini wanafanya? Wanatusimamia nini? Mbunge mmoja ako na watu wangapi in a constituency? Governor ako na watu wangapi? Yeye mmoja ndiye atafanya hao watu wote wako hiyo constituency waumie, wakae na njaa, wakufe? I don't understand. We are so many for one person, and we can tell the person off, na tumtoe kwa ofisi, tumwambie kama sio kutufanyia kazi ni uende nyumbani kwako, tuchague mtu mwingine, ama tujisimamie sisi wenyewe. We can control ourselves. I know Kenyans are smart and they are very strong and focused, because we don't go getting handouts from the government. We work hard and we sufficiently support ourselves. Naomba wa Kenya tuelewe kabisa, tuwe na msimamo ya kusema huyu rais ambayo aliwekwa hapo, ambaye si halali, asituletee maneno ya kutuumiza roho. Sisi tunataka serikali ambayo itaendesha Kenya yetu, na ile maisha yetu tulikuwa nayo, tumezoea, tuwe nayo na tuweze kuelekea na mwelekeo mzuri. Watoto wetu wasome, watu ambao hawana chakula wapate chakula ya kukula. Hatutaki kusikia watu wanakufa. If you lose one person, how do you feel? Watu si kujengwa, wanajengwa, wanazaliwa na wanatunzwa mpaka wanakuwa wazima. Hatutaki kulose anybody. Tena huyo si mtoto wako ama mama yako ama baba yako una lose. Unafanya jamii zingine waumie kwa sababu ati uko usukani, ati kwa sababu wewe ni kiongozi. Wa aina gani? Kenya must stand up. Let's say that we want service, if not get out, because he is not there to mandate us to listen to him. We are here to listen to the person who is ready to support the life of Kenyans and give them the direction that matters and that can give us health and good governance. Santeni sana. Of all people together. Okay, sawa. Guru, go ahead. If we are not going to solve these problems we have, I support decision. Wacha Kenya ivunjike. Guru. Let everybody have a portion. But we cannot continue with this. Habari yenu. Mbale ya Karega, Kenyan na Stone. Najua kuna kitu inaitwa mbale ya Karega na tutivaka wa mashuru. Sasa tuaregire kwanga. Sisi inadhihirika kila siku kwamba ile maneno tulikuwa tunaongea hapa kabla ya uchaguzi imekunja kupita. Sijui watu wanafikiria nini ingine mzuri itatokea. Unajua kuna kitu nasema kuwa inspirational leadership inaonyesha pale mwanzoni. Ukiangalia uongozi wa mzee Mwai Kibaki, watu walijua wanaelekeshwa wapi kwa siku kama 30 hivi ya kwanza. The government had already shown the direction it was moving, and hiyo ndio tofauti sasa na serikali hii. Hata serikali ya Uhuru ile mwanzo walionyesha direction ile walikuwa wanaelekea,
lakini hii ni kama kuambiwa uingie kwa basi, mnaelekea pahali lakini hujaambiwa ni wapi. Na ndio unaona kuna Wakenya wengi wameanza kupatwa na wasiwasi. Mara unasikia school fees itaongezwa, mara unasikia kwamba mashamba kule mashinani ya kulima mihogo na mahindi itaanza kuchukuliwa ushuru. Mara unasikia GMO ndio hii imeingia na mambo mingi. Kwa hivyo ukiangalia ni kwamba kuna ile ufiche ambaye watu hawajaelewa kwa uhakika ni nini kinatokota pale ndani ya serikali. The kind of statements that are coming from the government officials are not statements that inspire confidence in a government. When you tell people they have to eat a certain type of food because apparently there are many other causes of death, then it is not only contemptuous but also disrespectful of the population. Beyond there is the increasing cost of social services. Already it's been said that next term parents will have to cough more in a already a depressed economy. I don't know what people have to say. Na unajua aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta alisema hasa kwa watu ya mlima kwamba walikuwa wamepotea, na siku moja watakuja kujua wamepotea. Saa hii ile imewapata ni mbubuasi, wengi wao hawawezi kuongea. They have what we call initial shock. The Hatupangwigwi generation is now gone mute. They don't know what to do. They don't know where to go. They don't know who to trust. They don't know anything. Zaidi ya hayo, already unaona hii regime imeanza kujitayarisha vile itashinda uchaguzi ujao. Na hii mambo unaona ya Cherera 4 ni mambo ambayo inaelekea katika uchaguzi wa 2027. Ni mpango inaonekana ni kwamba lazima wale macommissioners wataingizwa pale, wataanza kufanya kazi kulingana na vile serikali inataka. Na pasi ni kumaanisha hata wakiwa wabaya namna gani, bila hata kutimiza kile waliambia mwananchi, watashinda tu, watashinda uchaguzi wa 2027. Unakumbuka wale wanakumbuka mzuri vile siasa ilikuwa wakati ya mzee Daniel Toroitich arap Moi. Kuna mtu alikuwa anaitwa Nasir huko Mombasa, na kuna jambo alisema wapende wasipende. Hapa sasa tunaona hiyo msimamo ikianza kuchukua mwendo. Mpende msipende, muhula wa pili lazima kuwe kumetimizwa ama hakujatimizwa. Kwa hivyo
wale walikuwa naimba hatupangwingwi wakiwa wanafikiria ati kwamba wanangojea 2027 wajipange tena, wanjue washapangwa, na mipango ya kuwapanga imeanza saa hii, na hiyo ndio ukweli wa mambo. So the plans that are being taken through the parliament right now about kicking out some certain commissioners from the IEBC is a well-crafted plan on how to perpetuate the current regime. That is the underlying reason. There can't be any other. Because if we were to go for the conduct of the commissioners, the first person who should have gone home is the chairman, Wafula Chebukati. Why? Because even the convoluted ruling by the Supreme Court pointed him out as having done his duties unilaterally and therefore unlawfully, and therefore violating key principle of how a commission should work. Instead, what do you see? You see a kind of a vindictive move, because all what these commissioners saying is that in the final stages of vote counting and tallying, there was no transparency, and every Kenyan knows for a fact what happened, that about 21 constituencies were not tallied. And therefore, I don't know on what basis that they are being sacrificed. Sijui baba ana mpango gani, lakini ishaonyesha kwamba imeanza kutetemesha watu fulani. Na labda wanakumbuka machozi Mandi, na wanajua kwamba hii ikisha shika mwendo itakuwa ngumu kudhibiti. Asante bwana PK. Asante Guru, and naona Njiru ameenda. Umestate vizuri sana, na kabla ukuje nilikuwa nimezungumzia sana kwa kile nilikuwa nimesema kwamba huwezi kuingia basi hivyo umesema, ama unaambiwa wewe toka twende bwana. Uko kwako, mtu anakuja anakuita, akwambii anakuitia nini, anakuambia tu bwana usiulize, wewe njoo twende. You must be, I think, sitaki kutumia niseme mtu mjinga, because hata mtu mjinga ujiuliza wewe sijui utakuwa ni mtu aina gani. Umeambiwa njoo twende, and you even don't care where you are going. Wewe unaambiwa tu wewe niamini, siwezi kukupeleka mahali pabaya. Ati sasa unaenda na hiyo guarantee, hiyo surety, wewe niamini, siwezi kukupeleka mahali pabaya. Really, you must be an idiot to be comfortable to accompany that person. Ati no, yani ningetumia lugha ya mama ndio ingetoka vizuri. Yani umefuata mtu hivi na ujui kule unaenda, ati ni wadi yake tu anakuambia tunaenda. That is what Kenyans are doing, Bwana Guru na Roda. That is what Kenyans are doing. Every minute you are being told ngoja tu, sijali. Inakuwa kama siku ya njaa huko mahali sitaki kutaja sana, inajulikana. Mama alikuwa amebeba mtoto anakufa na njaa, anauliza mami, kwani hatufiki?
naye mami anajua sasa huyu mtoto nitafanya nini ndio aendelee tu kuwa na hope. Anamwambia no, tunaenda tunaenda hapa tu. Mtoto anauliza mami atufiki, hapana, no, you know, until the child, hapana, no, you know, tumefungulia wawili, hapana, no, you know, Roda, hebu mute yako kidogo. Tumefungulia wawili, hapana, no. Can I? Roda, hebu mute yako kidogo. Okay, sorry. Yeah. So basically, Kenyans, Bwana Guru, sijui ni firimbi gani wanangoja. Ati nasikia wengine wanasema unajua lazima kuwe na mpango. Kuna kuanga mpango gani ya kutoa maidha ikishaingia kwa mji yako? Mpango inakuanga gani umeamuka kwetu nauliza PK nauliza Kibaki akisema akiingia watoto wote wataenda shule. Wengine walisema haiwezekani. Lakini mzee alipoingia within the first month alisema watoto wote waende shule. Ni mpango gani kulikuwa? Ni mpango gani? Na hao walikuwa wanasema haiwezekani, si ndio wako saa hii? Ndio hao. Hakuna kitu Ruto amewahi kusema inawezekana katika Kenya. Kweli urongo? So what will he be able kufanya iwezekane leo? Ikiwa katiba alikuwa anasema iwezekani. Alisema chakula iwezekani. Mahindi Kenya iwezi jitosheleza. Kila kitu yeye alisema haiwezekani, and up to today there is nothing he has said is possible. Even when you listen to his theory and reasoning, it's abstract kind of economic whatever modules. Abstract. Yani imaginary things that I think ni kama ni configuration tu ya vitu ambazo they are not real. And that's why it's not able to work. Yes. BK, najua wewe unatoka kwa jamii ambayo inakuza ng'ombe. Unajua kuna ile ndama ndogo ambayo ikisha kula kidogo inaanza kuona sasa wanawake jike. Inaona mama, inaona auntie, inaona nani pale, inaanza kuruka kutoka hii kuruka upande huu, kurukia kichwa, kurukia macho, kurukia nini. Labda mafikiri ni kwamba itazalisha lakini mwishowe inakuwa tu ni mchezo. Pole Ronda, ni lazima niongee hii kwa sababu saa zingine inachukua narrative kama hii watu kuanza understand ama understand tunaongea nini hapa. You cannot run a government by jumping from one end to the other. Mtu utulia. Unaona? Unatulia, unajua ni nini mnataka kundrive. Usijui kubara uneruka kwa capital market, mara unatoka huko unaenda kufungua sijui shule huko Kayole, sijui unatoka huko unaenda sijui kupanda mti wapi, sijui unatoka huko unaenda sijui DRC, sijui kufanya nini, mara unatoka that kind of leadership mwishowe tuliona na mzee Moi, Daniel Toroitich arap Moi. Hakuna pahali lipeleka Kenya. That is why I respect people like Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta, because they were focused. For Mwai Kibaki, he knew that he wanted universal primary education, and he focused and made plans. Hata hizo pesa zilikuwa zinasemekana hazipatikani, zikapatikana within Kenya. Alafu Uhuru was focused on infrastructural development, and he made all plans.
that there were. Lakini huu sasa tunaona bara anaruka huku, mara anasema sijui atatengeneza ndamsi sijui 1,000. Ndamsi 1,000. Damu moja ni bilioni ngapi? Unajua hiyo gategwa sijui mwishoe that nini ita hiyo PK tugagutova kategwa kamuma gutuvatuva na gatiura gekuruta Sara, endelea. Ruto ta mundu wiciragia ni ndionaga kwa na gikuyu ti ta mundu wiciragia ta mundu wiciragia ndiciragia ndakoragwo agiricona mbu kaita horia kamukia unmute vini kiria maikia please ndiciragia ndakoragwo agiricona mbu kaita horia kamukia unmute vini kiria maikia please ni guru niwe yakwiyona guru horia guru tigara ni guru niwe yakwiyona guru horia okay good kwa na gikuyu me translate mundu nyina atateciragia ona hanini good ta riconaga ngarigwo atiriri naciarirwo Kenya ni Mukenya ngarigwo okira rucini ngarigwo atiriri rucini okira niki akoragwo akirega gwiciria rucini okira arega gwiciria niki gwika project ino ni mundu atorite guthirikari miaka yo 10 mai na uhuru inamenya uhuru netiga maendeleo manatika ni andu matura mundu ucio atiga na nikio na thuku makirugaruga bururi ucio aunyorotha atiga bururi ucio wi muthaka no mundu gitumu gitionaga nyina andu makiuga ndeki tondu ngarigwo ngai tondu mendaga you understand ekite maundu manene no anduri kuna watu pande ile hawaelewi kuna watu kule kwa okay wacha niongee unmute nasema hivi the former president wacha nimtaje kwa sababu ni former mimi na by the way he is still my president and my king alifanya maendeleo mengi sana alijenga mabarabara na nini alikuwa na former current alikuwa na focus so much building the roads alikuwa na focus kujenga buildings misa zingine mimi naenda kwa internet naona Nairobi naona wow it's look like almost like a Dubai it's so beautiful lakini ndio unaona wazungu wanakuja kurukaruka kwa sababu vile kile kitu imejengwa wanakuja wanaona unaona kama sisi akona nini akona legacy vile amefanya ni masi tukue na president ameacha ni legacy sasa legacy hiyo yake itakuwa inakumbuka we will always remember him what he have done development in our country you know even you don't feel ashamed you know like some country in Africa you can't imagine are very not beautiful like a country like those countries like Sierra Leone if you compare like Kenya is almost like Europe Kenya is almost like we are really blessed but the problem we have we are blind our eyes we are blind we don't see the beautifulness what
You know, if people, they have this mentality to think about tribal, you think about beautifulness, I'm telling you, we can go very far. Unaona wazungu wanakuwa wanacheka nchi yao, si vile ati wanajipenda skini zao, yani wanakuwa, kwa sababu hakuna mtu very beautiful kama black. We are blessed, our skin is fantastic, lakini wao wanafikirianga development all the time. Wanaamka asubuhi na visions vile watafanya, na vile wanasemanga sisi Africa ati we don't think from here. They put us down. There is somebody who right here, Ruto, you talk about Libya. I can tell you the president of Libya, he was killed by America. Wazungu vile wanasemanga sisi Africa we don't watufikiriangi kama wao. Unaona wao wazungu walijenga barabara zao kitambo, they just prepared. Ikifanyika kitu wanaenda wanariprepare, lakini sisi wanasemanga, unajua the problem in Africa you don't have, this is a secret. Nataka kumufundisha ati we don't think from here. If we think from here we could go very far. That's the way the wazungu wanatuonanga sisi, wanatuwekaga down. Na ni ukweli, the problem in Africa continent is about thinking, mentality of thinking about tribalism. You think about my tribal, I don't speak a good language. No, don't focus about that. What about, you know, there's one tribe, I don't know, it's in South Africa, they speak like this. You know, it's God create them. Mungu ndiye ameumba kila mtu. Kile vile unaongea na language, watu wengine wanaongea na mikono, hata huku wengine, you know, pengine wajazaliwa na nini wanaongea. Kwa nini do you hate yourself because you for this tribe? Yani Kenya tungekuwa hatuna hizi mambo ya kufikiria ati mimi niko tribe hii, ati naongea hivi. Imagine Africa, we can go very far. Africa can be the future whole world. You can, like, you know, people from India wanakuwa kanasema, ukiuliza mtu aida, India will be like China. They focus about development, and that's true. Within 10 years, India will be like China, because India is the biggest democracy. They respect democracy. It's real, ruled by the law and the democracy. Si kama huko Kenya ati mtu anafanya vile anataka nini. Huko ukiwa MCA, ukiwa nani, una follow the law, na uwezi kuwa office kama haujasoma. You must have education to go to be a prime minister or minister or whatever. You need to have education. Lakini kwetu Kenya, you know, let us make our Africa continent respected. When watu wanakuja oh my God, it's so beautiful, yani mmejenga nchi yenu. Can you imagine America wanakuja wana decide our country? Do you know how I feel? At they come wanataka ku decide. Kwa nini sisi hatuende kwa watu wa decide? Why? You can go to America and you decide for them. You tell them, oh, I want to be like you, I want to be like this. Kwa nini wanatona sisi ni wachenzi? Sisi si wachenzi. Walifanya hivyo kwa Gaddafi. Waliua Gaddafi akakufa. Hiyo America ndio waliua Gaddafi. Kwa sababu jealous. Gaddafi was very rich man. He was development Libya. And Gaddafi have a vision of Africa. He was saying, I want to make Africa unity. He wanted to visit all the presidents whole Africa to bring together. He tried. That's why we have, you know, the way in America, when they say you have something, wazungu wakikuona uko genius, you have something, oh my God, they can try to see what they can to bring you down, because they don't believe. Muzungu doesn't believe Mu-Africa can be rich. They don't believe Mu-Africa can have a very beautiful country. They always feel it. Wazungu wanakona jealous. You can laugh for them, but they have jealous. They don't believe that ati unaweza nini kuwa na nyumba poa, unaweza kuwa na nini. Okay, but only Christian, only really born again God fear. We have a real men of God. Wazungu wanapenda Mungu sana, wako fire, wanaenda missionary Africa, wanasaidia children's home. Unaona, kama mimi niko na marafiki wangu wanaenda missionary Migori County. Unaona, yani they love God, they fear God, the men of God. Yalisa wazungu wale nice, hawana hizo wale wakuanga na hizo tabia za kuweka watu wengine chini, wanataka wateseke. Ni watu wale, they live for the word. You know, like the Bible inasema, the people they live for the word. Live for the word is people who live for the material. You know, it's like live for the word. You know, people like a Bill Great, those they live for the word. You know, lakini a really men of God are God-fearing, will always wish us for the best, will bless you, will pray for you. You understand? Lakini watu
kuna to America, very men of God, a God-fearing, a servant of God, have been preaching the gospel for the Chinese. They have met Jesus, every color. They say black, white, whether you are Chinese, whether you are black. Oh my God, that man, he was a little man of God. By the way, even Donald Trump, he went his female. And when he died a very peaceful death. Just he was sleeping. He died with 100 years. Because of God's favor, he gave all those years. And 99, he died for the 99 years. He was preaching the gospel for the American people. They get sick, and he changed his own country, and he make America to be respected. America is a Christian country. And let me tell you, I used to pray for America, that America will be the same again. Right now, I'm praying that Donald Trump will win election 2024, that America will be, because America will be respected, because Donald Trump will make America more to live their own life. No, si kulangaranda. Unajua hii serikali ya Biden, hii serikali ya Biden si nzuri. Ndio wanaleta hizo mabu, wanakuja huko Kenya, wanafanya hivi, wanasurura huko, you know. So I'm speaking to you because we are Kenyans. Let's come together and we listen together. I'm telling you, if we listen together, we can go very far. Nobody can sleep any home without food at the table. Nobody can go to school without the uniform. No child, no home. If we come and we listen together, we remove this kind of tribalism mentality. Me, I want to advise Ruto. Remove this kind of mentality of we can go very far, and don't let anybody advise. Live your own life. Usitikie mzuko akikuja unamwambia what I would do. Unamwambia hata mimi naweza kupata advice. I can make America great. You know, like America, they waste a lot of money, send military, whole world. They waste out of billions of dollars. Wanauliwa huko Afghanistan, you know, make an advice and stop send your military to be killed, you know. So everybody in this world, you can play a part, you can do something. Nchi yetu ya Kenya tukiogopa Mungu, sisi wote tunamuogopa, hatukikuwa kama sasa tuko. Nchi yetu ya Kenya tu tunaogopa ule Mungu wa kweli, ule ameandika hii kitabu, usiue, usidanganye. We can be very far. But the problem in Africa, we say we are born again. That's why Jesus came. He came to save the world. Beginning, the word was a darkness, and he said, let be the light. Whoever will walk with the light have seen me. Whoever will walk with the darkness have not seen. That's why people like Chibukati, they are walking with the darkness. That's why he could not announce the result free, fair, and credible. Mr. Chibukati, he was in the darkness. If he was really a man of God, we could not be the way we are. We could be somebody. We could be right now sing a new song. Thank you. Guru Jambo na Roda Jambo, naona mnasukuma polepole. Sana. All right, good to see you guys. Stone PK sijui ameenda wapi, but good mmeshikilia studio. At least we can move on polepole. Guru, I don't know if you have anything to add on that, and then I can look for a video ya kucheza alafu tuendelee namna hiyo. Unjust spoken, I think let's first see the video. Aya, Brother Benson, nafasi usalimie watu kwanza. Mimi nasalimia wote. Now I'm hopeful that you're doing good, Mr. Richie. Nimeingia na wewe, Roda, Stone PK nilikuwa namuona nikiwa background, Mr. Guru. I hope you're doing good. Okay, very good. Acha tuanze na hii kwanza. On my kicker tonight, darkness prevails over the divisive question of whether or not the country should embrace genetically engineered foods, also known as GMOs. Darkness because many Kenyans, including myself,
are yet to figure out the head from the tail of the ongoing controversy over GMO in Kenya. There seem to be so many unknowns. The space is brimming with shadows here and dark spots there. Clarity is literally in the thin air. But at this preliminary stage of what should be a rigorous national debate, we can and should already come to one collective conclusion, that the light we are looking for as a country will come not from our politicians, but from our scientists. Here is the reason why we must come together to this collective conclusion. As leading protagonists in the political scene in the debate, President William Ruto and former Prime Minister Raila Odinga may not entirely claim that their respective positions are sincere and are not inspired by any other considerations. Archive footage dating back to their time together as ministers in the Grand Coalition government indicates that today the two leaders are departing from the respective positions they had previously taken on the GMO issue. Back in 2011, President Ruto, as Agriculture Minister, was cautious about genetically modified foods. But today, he is all for it. Odinga, who on the other hand was Prime Minister, was against GMOs today, was in 2011 quite receptive of genetically altered foods. There's science. And to know, Mr. Speaker, that science is moving on. Mr. Speaker, conservatism, Mr. Speaker, will kill innovation. Mr. Speaker, these countries I've mentioned here are fairly civilized, advanced countries. They will not allow their own population to consume GMO food if it is harmful. GM foods currently available on the international market have passed risk assessment and are not likely to present risks for human health. Until we are agreed as a country that we can have GMO, we will not have GMO. Until we develop our own local varieties using our own local expertise. That archive material should be sufficient in helping us to conclude that on GMOs, our political leaders may not necessarily be the source of authoritative and reliable information. Now, if the Ruto-Raila GMO positions of 2011 raises questions about the sincerity of their current positions, then it should worry you more when political leaders actually get sincere on the question of GMOs. As a government of Kenya, we cannot hide our heads in the sand anymore. We have taken two deliberate steps. One is that we have so many things that can kill us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. And the second thing is, until we are satisfied that we have enough maize in this country, our staple food, tomorrow I'm signing a gazette notice to allow for importation of up to 10 million bags of maize, duty-free, for the next 6 months until we achieve food security. Because that is our cardinal responsibility as government. I know this may offend some people, both from a GMO and from importation, but I will do this, and we will do this as government. Even if it's not, we lose some votes here and there, but at least we'll see the kingdom of heaven. Death. Now, that is chilling. It is callous and altogether irresponsible of a holder of such high office. But that is sincerity from a politician. It is one of those rare moments that tight window to their hearts flings open, spilling the truth inadvertently in the process. And yes, this is what we get when our scientific community is silent, reserved, or timid. GMO is a complex science.
It is the space of experts, the space of our scientists, who should now step forward and illuminate the GMO discussion by shining some light through the heavy cloud of politics. That is my kicker. Haya, hiyo ni moja, wacha nione kama ingine iko ready. Then we can move into the discussion. Let me see. Okay. Serikali sasa inasema ni wajibu wa Wizara ya Kilimo kuamua kiwango cha mahindi inayofaa kuagiza kutoka kuambatana na pengo la uzalishaji na matumizi ya mahindi hapa nchini, na wala sio Wizara ya Biashara na Viwanda iliyofanya tangazo la uagizaji wa mahindi. Na Waziri Mwandamizi Musalia Mudavadi amedokeza kwamba lilikuwa ni kosa kuagiza mahindi kabla ya Waziri wa Kilimo kutathmini pengo la mahitaji baada ya kubaini takwimu za uzalishaji na mavuno ya wakulima nchini. Mwanahabari wetu Kevin Mtai alimhoji Waziri Mwandamizi Musalia Mudavadi na kuiandaa taarifa ifuatayo kutoka hapa Lamu. Hadi sasa haijabainika iwapo serikali kupitia Wizara ya Biashara inayoongozwa na Moses Kuria imechapisha agizo katika gazeti rasmi la serikali kuidhinisha mahindi ya GMO nchini. Lakini sasa kiranja wa mawaziri wote Musalia Mudavadi amekata kauli kuashiria kwamba tangazo la uagizaji wa vyakula ni wajibu wa Wizara ya Kilimo na sio ile ya Biashara. Tukienda mbele, Wizara ya Kilimo itajitangaza zaidi kuhusu mambo ya kuagiza chakula kutoka nje. Kauli hii imekatwa wakati wakulima kutoka maeneo mengi ya uzalishaji hasa wa mahindi wamenuna wakilalamikia hatua ya kuagiza bidhaa kutoka nje ilhali walichovuna hakina soko. Inasemekana baada ya mavuno ya msimu huu kutakuwa na takriban magunia milioni 50 ya mahindi kwenye magala ya serikali na hata kwa wakulima. Wakati serikali inataka kuagiza mahindi, lazima tuwe na statistics zetu tuone kwamba projection ya local farmers ambao wanakuza mahindi, what is the expected production ya wale wakulima. Alafu tunachukua statistics kuhusu what is the consumption of maize in the country. Uagizaji wa mahindi wa msimbojeni yani GMO pia umeleta hamaki miongoni mwa wanasiasa wa pande zote wakiongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. We ask Kenyans to oppose this move and to totally reject any GMO foods should they ever enter the Kenyan market. Serikali ina mpango wa kuagizia magunia milioni 10 ya mahindi kutoka nje. Kevin Mutai, NTV. And I think that's where we kick off our debate today. Sijui tunaanza na nani, Guru? The PCS, the Prime Cabinet Secretary, is saying that it is not the responsibility of the Cabinet Secretary for Trade and Industry to to order maize or to publish that gazette notice to order maize from outside the country. It is the responsibility of the Ministry of Agriculture. What is your take on that? Why is the PS coming out to tell us sisi tunatakana tumsaidie namna gani, Guru? Amekusikia kweli? Guru ako hapo kweli? Guru uko hapo ama umekoma? Habari yenu. That statement by Musalia shows the kind of working relations that is inside this government. Pronouncements are made by even those who should not. And what comes to mind is, what is the interest? How do you then cross over to comment on matters that don't relate to your docket?
it leaves a weave of smell of something that that is unexplained, because one would wonder why the Minister of Trade is taking a front seat in commenting on matters food. Let me stop there for now. Okay. You know, I was asking myself here, the media has been pointing out to a fight between the deputy president and the PCS for the past couple of days, and we have seen the PCS go out and say that it's not campaign season anymore. It's time to move on from the campaigns and start doing the work that people are elected to do. So when I see the PCS coming out to issue a statement that regards to the policy of a government, my question is, is he really taken seriously in this government? Does he really have a function in this government? Does he have any powers? Anaitwa kiranja wa mawaziri. From what my understanding ya Kiswahili ni kwamba kiranja ni kama prefect. So I would hope that maybe before a policy statement is issued, there's some form of consultation whereby the stakeholders, which in this case is the cabinet, sits down, talks about something and then agrees on that thing, and it is a policy that is adopted by the cabinet, and then it moves on to be implemented by the respective cabinet secretary. So my question is this government a dysfunctional government in terms of policy statements that we're seeing every day being thrown around? Do we have some form of accountability? Who is accountable to who? I heard Mudavadi has some dockets. Sijui functions za Mudavadi ni nini, I can't remember, lakini nakumbuka before he was sworn in, we were told there are some functions ambao amepatiwa na president which are different from the functions that the deputy president has been allocated by the executive order number 1 ya William Ruto. So are we seeing a person who has no job? Yesterday I said here, Musalia Mudavadi is one person that committed a political mistake. You know, he's in government, but he's not taken seriously. He's not taken seriously. According to me, I think Musalia Mudavadi is just there to earn salary. And this war between Musalia Mudavadi and deputy president is probably going to get out of hand. Remember, before they took office, Harambee House was it Harambee House? The deputy president's building as Annex. Harambee Annex was under renovation. And when the president went out of the country, Rigiji akachukua ofisi zote na akaclaim that building is his office. Sasa hakutaka Musalia Mudavadi. There was an arrangement whereby a few floors would go to the deputy president, a few floors would go to ma-DVD. But now ma-DVD kabidi sasa atafutiwa ofisi railway, mahali akitoka kwa Mbukinya na mzigo yake anaingia direct kwa ofisi. So Brother Benson, what do you think? What is your take about these issues whereby we do not have some form of I don't know how to call it, but communication. We have a communication failure. It comes out in such a way that there's a person who probably is the appointing authority, na kila mtu sasa anaongea kitu akionyesha hawa watu wawili, the Rigiji and the PCS, ya kwamba whatever you do, as long as I'm faithful and as long as we have a cordial relationship with the appointing authority, which is the president, then hakuna kitu mtadu. Take it. Okay, thank you, Mr. Richie. My observation is this, when you look at it, this comes from the formation. When you look at it, the outfit, there are those who believe in Kenya Kwanza like they are original owners of the government, and they're the people who actually should speak. And that's why you see this kind of disconnect in the ministerial offices, because if it's a very good organization have what we call the communication channel,
whereby we have, after the meeting has been done in an organization, there's one person who will always give the statement, and that statement will always be the statement from the organization, and everybody will be adhering to. And I think that's how like even government should work. When making this pronouncement, I think before this pronouncement, even like ordering or kind of like importing maize of what metric tons and wherever, these things, first of all, they should go into the ministerial, like the cabinet secretary meetings. And like, that's where they discuss such like things. So that even when the secretary of any office make pronouncement, their pronouncement from the meeting from secretary's meeting. So like everybody have that information. But when you see there's that disconnect of communication, it tells you like maybe something is not right. Yeah. So that is something that will kind of like make the government to come down. But it's soon coming. And something that also will happen, I think Mudavadi, in his conscious mind, at some point, because that is not the kind of politics that he wants, and at some point he will leave. If he doesn't leave, but it will be the back and forth, like you know how the Jubilee started, that something that will be there. You will be there earning salary, but at the same time criticizing the government that you're working for. That is what we are looking for right now. In a few, by March, it will be out there. Yeah, so that's something that I see. They like communication channel. They should find a way of having like a good communication channel, or else it will flow and things will bust, and we will go to campaign moods. Some people earning salary and the other in government. Sorry. Yes, Guru. Maybe it's also worth to note that in the last 2 weeks or so, we've seen caucusing being done around ethnicity. The so-called Mutembei nation, the Kikuyu nation. I think that was very rare in Uhuru government. Very, very rare. So you see, like there's some rupture inside the government, and each is trying to flex muscles on the numbers of those supporting him, especially from their backyard. I don't know what to make of this, but it is an indicator that something could be boiling within. Thank you. Richie, vipi? Pole. Nasema nakuona umekuja. Unajua niko natafuta video na sija unmute, sorry. I'm saying I can see you're here. Thank you so much. Let me look for a video here for a minute. Kuna video hapa I think itatusaidia kuendelea na hii debate yenye tulikuwa nayo here, and it's something that I really think we should dive into. I don't know. Meanwhile, I can say something. Yeah. Go ahead. Yeah, thank you Richie. Karibu bwana. Karibu, tulikuwa tunashindwa mzee amepotelea wapi, na leo ni Ijumaa. Nilikuwa ninawaangalia ni vile singeingia immediately. I had to do something kwanza ndio niingie, but I'm here. Sawa. Sasa there is something Bro Benson, karibu sana. Nilikuwa nimetoroka kidogo hata mimi.
Bwana Guru na Bro Benson mentioned kitu very interesting, and it's something I also alluded yesterday or the day before yesterday. It was about this, pretense tumekuwa nayo Kenya. Unajua Kenya sisi ni matapeli, ni waongo. Tumekuwa tukipretend hakuna ukabila Kenya, asibu ukabila ni dhambi, ati for you being whatever tribe na ile tribe nyingine. Tumesema ni kama dhambi. It's like you chose where to be born and you chose who you should be born from. We've weaponized it to the extent that you even hate to be asked unatoka pande gani. Sincerely, that is a very sincere question. Unatoka pande gani ya Kenya? Sioni shida yoyote na hiyo. But because we have used it as a weapon to kugandamiza wale wengine, that's why imeleta trauma. Some people feel shy to even say where they come from. I'll give you an example. I like using very practical example mimi. If you ask a Mumbere, anatoka wapi, anakuambia ninatoka Embu. Ndio, anatoka Embu. Embu ni county, yes. Ati yeye ni Muembu. And Mumbere si Muembu. There is a reason why anaitwa Mumbere. Na kuna the reason ile mtu mwingine anaitwa Muembu. There is a reason why mwingine anaitwa Mugisu. Na mwingine Msuba, na mwingine anaitwa Mluo. There is a reason why kila, when we try to gandamiza all that, it is wrong. Now, let me come to my point. Until the time when we shall accept kwamba we should not use tribal card to discriminate or to have power over others, that is when there will be peace in this country. And the reason why I supported Raila Amolo Odinga, and I still do until the day Nitaskia is no more, is because the only person I had hope in, si ati atamaliza, because haitaisha na siku moja, but I wanted the first baby steps, kama zile baby steps Kibaki alifanya za economy. Kibaki did the baby steps for economy. Unfortunately, ika overshadowed na tribal by his lieutenant. Okay, so economy was doing well, but ikakuwa lugha ya taifa katika kila ofisi ni modo wa nyoba, which augured very badly to other people, unfortunately, as much as there was a good pace in terms of turning over the economy. The worst also happened when everything was Kalenji for 24 years. All right? But now, Raila, knowing him and having seen how he does his things right from his office, private office, and this is when you know of a state person. Yani unakuta nimeandika driver, mimi ni Mumbere na driver wangu ni Mjaluo. You should trust me. You should see something in me. Ama unakuta driver wangu ni Mkisii, ni Mgisu, and I am from Mbere. Or my bodyguard, or my very personal person that I trust for years is not from my tribe. You should read a very positive card from that guest. And anytime, and these are some of the indicators of telling what sort of managers and leaders you can have if they are given the emblems of power. But the moment you find mtu kwa shamba yake, kuanzia yule mtu ako pale kwa gate mpaka bibi yake ni wakwao, then huyo mtu ako na dosari, na ukijaribu kumfunza style nyingine itakuwa ni ngumu. Those are just some of my simple basic indicators I've learned in the course of my life, if I want to tell who a true Kenyan is. Now, when we talk of and praying that some of this tribal amalgamation can be dismantled, we want them dismantled so that we have a new beginning. And I love when Guru mesema about the rapture in the country. We want that rapture in the country called Kenya. We want Mount Kenya to rapture na wasambaratike kabisa.
We want that Kikuyism, that Mount Kenyanism. We want it to die if it is going to be there, if it is going to save the country. But if the unity will be to strengthen the entire nation, then may it be. But if it is to destroy, like the way it has destroyed this country. And when I say destruction is when we destroy by giving us the thief we are having right now, by kubembeleza na kupraise evil, then to hell with it. And therefore I'm so happy when Ruto is dismembering the Kikuyus, when he's crippling them, I'm celebrating. When he's making sure that there is nobody named Mozamaki will cease to happen, I'm celebrating. That is one thing I'll praise Ruto for. And I'll praise it. Let him dismantle it so that these people, so that we can learn, because it has taken us ages to learn. If you can go to a church and start praising evil in front of everybody and calling what is right wrong and what is wrong right, you don't deserve to exist. So for me, I have no problem. When the Mount Kenya is now talking in many languages, dismantled, and they are fighting the Chaguas and whoever it is, the better. In fact, they should be dismantled the way Moi dismantled them, because they never learned. 24 years, they never learned. They have repeated it. And when we talk to them, they were insulting us. So that should happen. While that is happening to Mulima, I'm calling and praying for those others from elsewhere of this country to consolidate their love for emancipation from the shackles of despondency. I'm praying that from coast all the way to northeastern, that people can now see this is an opportunity to consolidate and try to move on, and they can do it without saying we are waiting for Mulima to do X, Y, Z. That card should be dismantled as quickly as possible. We should dismantle a card whereby tunaambiwa sasa ati sehemu fulani isiposema hakuwezi kuwa. I don't believe in that. We can isolate evil and assemble that which is right. If people focus on one thing, as I said, if people don't focus on huyu ni mtu wetu, focus on huyu ni mtu ambaye anaweza fanya hivi, dalili zake kushikilia hapa na kuonyesha njia ile iliyo sawa ni gani. And I gave those very simple and basic indicators. You appointed a chancellor in a university. Everybody from your secretary to whoever anakupatia chai is your tribe. Lecturers una appoint wako. Nurse, school college nurse ni mtoto ya nephew yako. Dereva, really? Alafu tunaanza kusema tunaweza kupatia usukani ya kutengeneza taifa prospector. No. Kenyans have a very simple indicator to determine which kind of leaders they can have. Let me stop there. I can see Guru is coming in, and as we wait for the clip. Thank you very much. Guru, wacha kwanza nicheze hii alafu utacomment. Nimepata hiyo video, wacha tuone kama itacheza. Okay. Sense of goodwill to contribute a percentage of their salaries to pay to a pay bill number that will be established soon by this committee. Already, our men and women in the Kenya Defence Forces have offered to forego 1 day's salary to contribute to the response kit. The National Youth Service has followed suit. We appeal to Kenyans in food surplus counties to make their contributions through the offices of governors and respective county commissioners. The governors and county commissioners will work with the task force to be unveiled today and will coordinate the transfer of food to Kenyans suffering in deficit areas. In addition, we sent out a request to the media to make a financial or in-kind contribution in terms of airtime
and newspaper space to popularize this appeal and the pay bill. Steering Committee on Drought Response that we are inaugurating today will, among other things, establish a private-led National Drought Mitigation Appeal Fund and mobilize resources to alleviate the impact of drought ravaging parts of this country. The President has established the steering committee to provide a framework for mobilization of additional resources following increased public interest in scaling up of drought response to meet the needs of fellow citizens affected by the drought. This team's effort will therefore be only as good as our willingness to lend a helping hand. Now, more than ever before, we need to rekindle our spirit of Harambee and be our brothers and sisters keepers. It is now my duty on behalf of the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, to declare this steering committee officially inaugurated and ask them to move with speed and go to work and mobilize resources for the benefit of the people of Kenya. Bro, nataka kuexpand biashara yangu lakini manze Haya, naona kuna watu wameingia wengi. But Guru, I know I owe you one, just a minute. Ngoja tu kidogo, dakika moja nione hapa. Daktari Kuse, good to see you. I wanted to play that video back to back with another one here. Na sijui hizi video leo zinaniangusha kwa nini. I had very nice videos for that. Okay, let me. One of the largest delegations in the just concluded COP27 summit in Sharm el-Sheikh in Egypt, with 386 people, including the president, cabinet secretaries, principal secretaries, governors, as well as their wives and husbands, having been approved as per a list uploaded on the organizer's website. On the continent, Kenya was second only to the Democratic Republic of Congo, which sent 459 people. Some of the names on the list seemingly do not have any duty attached to their names, while others representing government institutions were cleared under unclear media outlets. This brings into sharp focus the government's commitment to austerity measures at a time the president is calling on Kenyans to tighten their belts. Here's NTV's political affairs reporter Kennedy Morevi. If everyone approved to travel and accredited by government for the COP27 summit on climate change in Egypt did travel, then Kenya had one of the largest delegations. According to a list uploaded on the United Nations Framework Convention on Climate Change website, the number of Kenyans who are approved for travel is 386, coming second to the Democratic Republic of Congo, which sent 459 people, and fourth in the world after the United Arab Emirates, Brazil, and DRC. NTV cannot independently verify who in the list of 386 persons did not attend the summit. According to the list, there are over 293 government officials, including the president, 6 cabinet ministers, as well as governors and their spouses. On the list, Nakuru Governor Susan Kihika is listed as having traveled with the county's first gentleman Samuel Mboro Kamau, while Kajiado Governor Joseph Ole Lenku is listed as having traveled with First Lady Edna Chelangat Lenku. The governors and their spouses were all taken care of by the Council of Governors. Some on the list do not have official titles to their names, nor any title at all, bringing into sharp focus their role in the just concluded summit, at a time the government is speaking to austerity. The president is on record calling on Kenyans to pray for the country's economic situation, while his deputy Rigathi Gachagua has consistently said the public coffers were empty when they took over the reins of power. Ati niwache kuongea ukweli. Ati nisiambie wa Kenya umekuta Kenya imeisha na haina chochote. Mnataka niendelee ama niwache? Si lazima tuseme ukweli. Tumekuta store hakuna kitu. Hata panya wametoroka.
hakuna kitu ya kukula. The summit largely dealt on matters environment, but ended up having managers of transport of different government officials seeking to travel. In Africa, the Democratic Republic of Congo had 459 officials. Kenya had 386, while Cote d'Ivoire had 263. Senegal had 245 officials, while the neighboring country of Uganda had 241. Nigeria, which is Africa's largest economy, sent only 171 persons, while neighboring Tanzania sent 197 persons. Comparing these to bigger economies in the world, the United States of America sent 136 people, while the United Kingdom sent only 93 people. China, with a population of more than 1 billion people, sent only 71 people. The list now bringing to the fore the level of doublespeak from the government, especially on matters of austerity. A quick calculation shows that a round-trip flight costs about 150,000 Kenyan shillings, while for government officials staying in five-star hotels, the costs went up as much as 70,000 shillings per day, considering it was peak season for hoteliers. Kennedy Muredhi. Haya, sawa, tutaanza na Guru. Kwanza, let me comment on what PK said. The problem of Kenya is partly tribalism and then corruption. The two are twin sisters. There is nothing wrong in somebody belonging to a tribe. In fact, there is nothing wrong even introducing yourself as coming from this or the other tribe. That is how God intended it to be. But then again, there is everything wrong when people caucus to disadvantage their fellow citizens along ethnic lines. Why is it that today you are going to find very few rules within the ranks of high, government positions? Is it because they fought differently? Is it that all of them are in the same political party? Why is this profiling done in the manner in which it is? Why are you going to find some communities completely missing from the public service, or they are not well represented? Is it that because their votes are few? So these are serious questions. If you go to the counties, the same thing is replicated there. You are going to find counties where there are minority immigrant communities. They are totally discriminated. You find a county where maybe 80% are indigenous people and there is a 20% immigrant. Those who are immigrant there cannot even find a job within those counties. They cannot find space whatsoever. So these are serious matters, and like PK said, one way of building a nation is first for killing this tribal caucusing. Although it seems it may take quite some years to do so, but I think the BBI was one step maybe of solving that problem by acknowledging our mindsets and then retooling that mindset into a political structure that would end up making communities represented in the government. Like now, you can imagine the kind of case that we have in court right now, where out of 51 PSs, 26 are coming from only 2 communities. How do you expect the other communities to feel comfortable in Kenya? They can't, and we are pretending here.
it's not possible to feel comfortable when you know that you are discriminated because your community does not have many people. So I don't know who will come to finish off this tribalism, because it seems to be a festering wound that has really injured the building of this nation. It may take years, I don't know, but we need a person whose mindset is completely different from what we have right now and in the past. Thank you. Aya, sawa. I think Chaka ulikuja mbele ukadrop tena. So acha nikupatie nafasi alafu tuende kwa SS. Okay, asante sana brother Richie, brothers PK, brother Guru, Benson, unknown word scripts. Yes, asante kwa hii nafasi iliyonipa kuweza kuchangia mawili matatu kuhusiana na nchi yetu na maendeleo ya nchi yetu. Mimi Richie, kile ambacho kimenifurahisha jana ni vile ambavyo Profesa ambaye ni gavana wetu wa Kisumu, Profesa Anyang' Nyong'o, pamoja na jopo zima la wanaazimio walioongozwa na baba and the rest pale Naivasha, kuna mambo yaliyozungumziwa pale na hata na lengo la ule mkutano. So baadhi ya mambo ambayo hayakupungua kama 7 au zaidi ni mambo ambayo yapo, ni mambo ambayo ndio mfumo mzima na mpango mzima wa serikali hii ambao iko mamlakani. Kwa hiyo ni vyema kabisa, hata nilikuwa na hamu baba anyamaze kabisa, ache hii serikali izidi kuendelea tu yenyewe. Lakini for real, jana nilipata nguvu mpya na nikaona kwa nini ni kwa jinsi gani baba ni muhimu katika hili taifa, na hakuna mwingine zaidi ambaye anaweza fikia hii nafasi alionayo kiongozi wetu ambaye ni former Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa maneno aliyozungumza jana ni shairi dhahiri kwamba hakika ana usemi na usemi wake una tija, una maana kubwa na uko kwa minajili ya Wakenya. Kwa hiyo mfano ambao nitauzungumzia ni kuhusiana na hawa makamishna 4 hawa ambao inasemekana waliweza kufanya makosa kwa kuweza kutumbua baadhi ya mambo ambayo yalikuwepo pale katika tume ya uchaguzi wakati ule ambao wakati wa utangazaji wa haya matokeo. So for real, kama tulivyotangulia kusema katika mijadala mingine kwamba hii serikali ni ya kurevenge, hii serikali ni ya kulipiza kisasi, hususan kwa wale ambao waliweza kuwapinga na kwa wale ambao wako na misimamo tofauti na yao. Na picha wazi ambayo inajionyesha ni kwamba Mheshimiwa Rais wetu Ruto yuko tayari kuhakikisha kila mahali ameshika na usemi ni wake, na yeye ndiye ambaye ataweza kuelekeza nini cha kufanya kwa kuweza kukalia kila mtu. So for real, kutokana na plani kama hii, baba ameonyesha wazi kwamba yeye si mpenda
si mwenye uchu na madaraka, kwa kumkumbusha Mheshimiwa Ruto kwamba kunyamaza kwake haimaanishi yeye ni mpumbavu. Kwa kunyamaza kwake si kwamba yeye ni mjinga wala hana cha kufanya, bali ni kwa minajili ya taifa kuweza kusonga mbele. Maana si vyema kuweza kulivunja taifa kwa kisingizio tu cha siasa ama na mambo mengine. Kwa hivyo kuwatoa hawa makamishna ni ishara wazi kwamba wanatonyesha vidonda, kwa sababu tutabidi turudi tena tuangalie, je, huyu alo kwenye mamlaka alichaguliwa na wananchi ama kuna propaganda na mambo mengine ya ndani yaliyoweza kumweka pale? Na kama yapo, waachane kabisa na hii tume, waachane kabisa na hii tume, maana sidhani kama ilifanya baya kuzungumzia kile ambacho kiko pale ndani. Laiti kama si wao, hatungejua kinachoendelea pale ndani ni nini. Kwa hiyo kuja kuwatoa na kuwatafutia visababu kwa kisingizio kwamba katiba inasema ukitaka kuwatoa wa makamishna sharti mwananchi ajitokeze, aandike petition, asukume kwa bunge, bunge litangeze jopo nalo litafute suluhu, regeshe tena kwa parliament. Mwisho wa siku parliament ikisha prove, basi itaandikiwa direct barua mpaka kwa rais na aweze kutoa hawa watu. Huo ndio mpango uliopo katika Kenya Kwanza, kwamba wanaingiza kamba sana kwamba hii ni katiba, lakini wanaitumia vingine visivyo. Ndiposa nakubaliana na misimamo ya baba na Wakenya wazalendo wanaotaka hakika hii nchi isonge mbele, wasijaribu kutoa hawa watu kwa mipango yao na kwa faida zao, kwa sababu ya mipango ya 2027. As Kenyans, we are not going to allow this. Na for real wasitonyeshe vidonda, maana ni juzi tu, maana tutabidi tuanze tena mchakato upya. Tuangalie yeye pale amekaa kwa minajili ya kuchaguliwa na wananchi ama kuna mengine mapya. Sasa hapo ndo watu watakutana humundu. Na wakumbuke, onyo tu kwa serikali pamoja na wafuasi wa Kenya Kwanza, wakumbuke Wakenya wanazidi kuongezeka, hata baadhi ya Wakenya wenye wana Kenya Kwanza wanaona hii picha. Kwa hiyo wasitegemee kwamba labda Azimio ndo wamewashika wote. Wengi wapo na tupo ngangari, na bado kuna wengine wapya wamejiingiza hapa kwa sababu ya uchafu ambao unaonekana live kwa serikali. Kwa hivyo tuko na wafuasi wa kutosha kiasi kwamba watu wasijaribu kutonyesha kwa visingizio vya kisiasa ili watu wapate kulipiza visasi kwa wale ambao waliweza kuwapinga. We as Kenyans, we are stable. Wachana na hii biashara mapema, wachana na hawa makamishna mapema. Let them unite us, kama walivyonyakua haya mamlaka. Let them unite both those who voted for them and those who did not vote for them, because all of those are Kenyans. Hatutaki mchezo katika hii serikali. Kwa hivyo we are ready and we are waiting. Wajaribu kufanya huo puzi, watu sasa tutafute njia mbadala, tutafute njia nzuri ya kuweza kupambana na wao. Alafu swali langu la mwisho jana niliweza kuuliza hapa Rich Makiadi. Nadhani kuna waziri wa elimu, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki. Nafikiri ni jana akiwa pamoja na katika mkutano wa graduation ya maafisa fulani wanaitwa ngao, kwamba waliweza kugraduate na wao pia wameongezwa rasmi katika vitengo vya Kenya Police. So nikawa na maswali kujiuliza, hawa ngao ni maafisa gani wapya ama walikuwepo kuanzia mwanzo na ni halali kisheria ama ni nini? Jukumu yao yaliyotajwa pale ni mengi mno kiasi kwamba yananitilia mashaka kwamba hawa watu bora wamewekwa, kwamba tuchukulie mfano kwamba wamewekwa
kwamba hawa watakuwa ni wenye kuweza kulinda vurugu endapo itazuka either terrorist na mambo kama yale, na pia kuongezwa kwa machifu, kupelekwa kwa training na pia kupewa maaskari watano hawa wangao, ni jambo ambalo lilikuwa linaniweka kidogo wasiwasi kwamba hawa ngao ni halali kuwa pale ama ni walikuwepo tangia mwanzo ama ni kitengo kipya kilichotengezwa na hii regime. Napenda tu nipate ufafanuzi kwa hilo, lakini nishukuru kwa huo muda ambao mmenipa na niweze kuwapa wenzangu waweze kuchangia. Asante sana brother. Haya, thank you so much. I think kuna watu ambao wanajua hicho kitengo. Hata mimi nimeona kwa mara ya kwanza kuna kitengo cha polisi cha AP kinajulikana kama ngao. Siko najua ni kitengo gani. Labda kuna mtu hapa atatueleza. Na tukipata kujua ni kitengo cha kazi gani, basi hata we utafaidika na hayo maoni. Wacha kwanza nimkaribishe unknown scripts. Your camera inatuonyesha, sijui kama uta drop camera kidogo ndio tukuone. Just a little bit. We can't see your face. Yes, good evening, but I can see you well. We want to see your face, or you are hiding your face. That's better. Okay. Yes, good evening, Richie, Stone. Stone, I left you here and you are still here. Does it mean hii maneno imekukashirisha sana? Guru, Benson, Utu, yes, and Richie. Stone, I was just commenting that I think I left you here and you are still where you are. So it looks like you are working 30 hours or you are in this. Ruto must go. Bado mapambano. I think I'm beginning to get what you are saying. You know, some of us have been thinking deeply, and I was just wondering, maybe we need to start a reject GMO movement, and or alongside the IEBC, because looks like there is a script, as I think is it Benson who mentioned, there is a script that once that committee, you know, they are basically going to vote, and once they are voted, they are going to write to the president, and the president, in his capacity under the law, is going to ask the commissioners to step aside, and that is going to be the end, and the rest of it, everything from there on will be handled by the tribunal. Now, that being the case, you do realize that even what Paul Mwangi was talking about going to court, all this is going to be overtaken by events. Now, if I would have my way, if I was around where I could do anything, my route would be, there have to be demonstrations so that those commissioners don't honor. They don't come anywhere near Parliament for those summons. Anybody going to court to stop it would not work, because the courts, as we have seen, are together with the president. Parliament itself is with the president. The church, if you remember the praises, now the president has the audacity to go to foreign countries to praise the church wing that they have in Kenya, and trying to brand everyone else non-Kenyan, non-Christian, or non-God. I think I do not know whether the president is aware of the sort of division he is trying to plant.
It is very sad. You cannot go and try to balkanize this country now into God people and non-God. Based on which barometer? It is a very sad situation of affairs. And to go to other countries to start up to talk about the Kenyan elections, which elections nobody even agreed with. Eh? Now, yesterday, Stone, we did talk here about Martha Karua taking the case to the East African court. And I remember you are like, no, this is going to be a waste of time. Well, for some of us who know, Martha is not going there so that the Supreme Court decision can be overturned. No. In the event that she goes to the East African court and they come up and agree with the argument, do you know the consequences of that? You know, Kenya being part of the Commonwealth, it means that this ruling can be used in other cases across the world. But if the East African court thinks otherwise, that they agree with her that it was not properly done, that will be the end of it. It will not be a citation in other jurisdictions just based on that. And it will do quite a lot on this. If the Supreme Court has a CV, it will do a big dent on that CV. So some of us who see Martha Karua's intentions as being futile, not necessarily. Not necessarily. Remember the losers, okay, the Azimio side, the losers, are already citing interferences. Now, the finding of that court would be quite an eye-opener on exactly what happened there. And other parts of the world will be looking at that election with that kind of other eye. As much as they cannot overturn what the Supreme Court did, that case would be dented, the findings and the ruling itself. And who knows, even in the same Kenyan Supreme Court, going forward, they'll be a lot more careful. They'll be a lot more careful. And remember, for me, the biggest danger of that ruling was to do with eroding the faith of Kenyans in the judiciary. The Supreme Court did itself a lot of disservice as far as that is concerned. And as we all said here earlier, some time back, you realize that how many people will be running to court whenever they have an issue now? People are going to start keeping off the courts. That is not any good for any country going forward. And that seems to be the trajectory that the judiciary now is going to be leading Kenyans. You can imagine when there is now a fight here and there, nobody will be willing to go to court. Nobody will be willing to go to court. Now, to talk about the contradictions and the promises that the president had given, and just doing the opposite. This issue of the treasury is empty. Well, the treasury may be empty. Where are they getting all the spending? Just seen that video that you played. The team is just too much. And you can just see obvious misuse on government opportunities. Some people are treating this as holidays. You wonder whether they were even there to attend the sessions of what was going on. Well, so much is going wrong, and unfortunately, the same law, the laws are like you're tongue-tied. This idea of innocent until proven guilty made me think the Kenyan situation is just not working. It's just not working.
Say you are muted. Unmute. Oh, for how long has it been muted? Umekasirika, things are not going okay mpaka ukamute microphone. Utaki tusikie ile kitu unasema. He has decided to speak to himself. Okay, go ahead. The moment you said that the moment you said ni wapi umeachia mahali umesema ati things are not going okay, kwanzia hapo hiyo ingine yote umeongea peke yako, sisi hatukusikia. Or the one about the promises. Yeah. Oh yeah, I was saying that. Look at the promises. Yesterday, I was saying that I was just suggesting that if we ever had an opportunity to do something about this constitution, Kenya is a very unique country. You can always say it's a peculiar country. You see all those promises, assuming that they are the ones that earned the current president where he is, and you can see he's not doing any of them. How can you make things better going forward? And that is why, for me, I was suggesting that in the future, all those promises and the manifesto, once you win the presidency, Rishi, they become legally binding going forward. So that if the courts are not so rogue, we can actually challenge you there and insist that you vacate or you will be impeached for lying, because lying should be criminal. You cannot lie to us and con us to vote, give you votes, then later on you refuse us the subsidies. Later on, you refuse to reduce, you put the Bible down, you refuse to bring UNGA down. The cost of living is high. Everybody was talking about it in the last 2-3 weeks to election. After winning the elections, the cost is going the opposite side, and we are all helpless about it. Anyway, let me just come back to the issue of the courts once more. You see the issue of the commissioners. You can see these people are using the same laws which are operating in Kenya to unfairly remove the commissioners. Well, Richie had indicated that maybe Mapinduzi might be the only way to go, and I tend to agree. It's just that I'm wondering how do we can you have a legal Mapinduzi? Can we have you will explain when your turn comes. Can we have a legal Mapinduzi? Because you realize they are using the same law to frustrate Kenyans. You can't believe it. You can't believe it. In the entire world, these laws in other countries, they work so well because there are no rogue judiciary, there are no rogue parliaments, there are no rogue executive, and there are no rogue churches. So in the rest of the world, these things seem to at least work to some extent. In Kenya, you can see they are all total failures. They are all total failures. The issue of the GMO is very sad. As much as Mudavadi is saying that as far as he's concerned, this matter is with the Minister of Agriculture. I think I remember Richie was asking that what exactly, where is Mudavadi in all this, in the government pecking order or deliberations? You remember these people have what they call collective responsibility. And if I may just remind you, according to the president, Mudavadi's role is to coordinate. Mudavadi's role is to coordinate the overlapping roles by the ministries and the commissions, the constitutional commissions. There are areas where the roles overlap. So Mudavadi is supposed to coordinate this when it gets to that.
When something is moving from the Ministry of Trade to the Ministry of Agriculture, then his role comes in there. Unfortunately, Gachagua is the one with the roles to chair the cabinet committees.